Shakti. Amma in her oracle mentions discrimination between happiness and sorrow cannot happen during childhood. Only after growth, realization to a certain extent happens. A state where one can realize oneself is attained. Yield is possible only when a grain matures to a seed for sowing. You too should attain such maturity. That maturity should be possible before your soul departs your body. As years roll by and every individual passes through the phases of development in life, old age is one of them too. A phase where many of us dread due to the various problems, but like everything has its pros and cons, old age is also part of life's package. The beauty of being blessed with time and living this period with grace. For an optimist, it is looking back to those wonderful years of life and chugging on this road, which is not the end but a beginning to something more beautiful. But for a pessimist, old age is all about wrinkles, sagging bodies, and frustrating forgetfulness. The constant bickering of not able to stay young and how fast life has passed by, bringing it towards the end with all the aches and pains. There is conflicting research on the subject, however, and experts say it may all boil down to this: attitude is everything. Most adults tend to be more optimistic and have a positive outlook in life than their younger, stressed counterparts, research is finding. The results take on more meaning in light of the ongoing increase of life expectancy. Living in Switzerland, I have personally noticed with the older generation that 8 out of 10 people cross the 90 years mark. So, what is the secret of their longevity? A person who quits working at 65 years and retires is not downtrodden by the many years of hard work put in. They do not opt to turn into a couch potato, stay home watching TV and changing the many channels on a TV remote or reading the newspaper, but they get more active by working in the garden, fixing fences, doing things in and around the house, and trekking, which is a favorite hobby with the senior citizens here, meeting friends often, etc. Nobody sits idle, and this keeps them mentally, physically, and emotionally happy. Stress levels are at an all-time high with the younger generation, and many heart fatalities due to stress and burnout syndrome are in between the age group of 37 to 50 years. We have with us today an inspiring Swiss lady, Alma, who grew up in East Switzerland in Canton St. Gallen, along with her 5 siblings. Born in 1945, she will soon turn 76 years this October. Let's find out what her secret is to stay mentally, physically, and spiritually young, beating the brunt of old age. Hallo Alma, wie geht es dir? Danke, mir geht es gut. Alma, du warst nach deiner kaufmännischen Ausbildung Fahrsekretärin in einer Pfarrei und waren auch im sozialen Dienst sehr aktiv. Wie gehst du mit der Reife im Alter um? Mit dem Angebot von damals, im Sekretariat einer katholischen Pfarrei mitzuarbeiten, hatte ich mich entschieden, den spirituellen und den karitativen Teil von mir mitleben zu lassen. Ich wusste, dass der Lohn in dieser Tätigkeit weniger hoch war als zum Beispiel in der Wirtschaft. Geld ist wichtig, um ein gutes Leben zu führen. Noch wichtiger ist mir aber, dass die tägliche Arbeit meinem Wesen entsprechen kann.
Die vielen und verschiedenen Begegnungen mit den jungen und den älteren Menschen sowie den Mitarbeitenden in der Pfarrei waren Herausforderungen und Geschenk zugleich. Ich liebte meine Aufgabe. Alma, sehr oft leiden viele Senioren an Depressionen und Einsamkeit, die oft zu verschiedenen Krankheiten wie Alzheimer's, Parkinson, Herzkomplikationen usw. führen. Sie werden bald 76 Jahre alt und sind noch aktiv. Was machst du, geistig und körperlich aktiv zu bleiben? Ich bin dankbar, dass es mir gesundheitlich so gut geht. Natürlich spüre ich manchmal auch so Minderungen, wie zum Beispiel Kniearthrose oder mal Rückenschmerzen. Mit zunehmendem Alter geht all mein Tun langsamer. Das muss ich lernen. Wie zum Beispiel das selbstständige Haushalten. Ich lebe allein. Ich suche aber in allem meinem Tun bewusst den Ausgleich zwischen Aktion und Kontemplation. Das ist nicht so einfach, denn die Angebote von außen, gerade für uns ältere Menschen, die sind extra für uns gemacht, sind vielfältig. Ich wähle aus. Es ist auch nicht mehr möglich, alle Beziehungen von früher zu leben. Auch hier wähle ich aus. Meine Geschwister mit ihren Familien sind mir sehr wichtig. Und ich habe einige Kolleginnen, mit denen kann ich viel scherzen und lachen. Das tut so gut. Mit einer Nachbarin gehe ich wandern, etwas weniger lang als früher. Ich werde vorher müde, sie übrigens auch. Das wöchentliche Turnen in der Gruppe hilft auch, körperlich fit zu bleiben. Es ist für mich ein Muss, täglich zu beten und zu meditieren. Im Herbst werde ich ein 3-Tages-Angebot für Kontemplation mitmachen. Das Thema ist: Der Geist weht, wo er will. Ein ganz großes Erlebnis war die Anfrage für einen Einsatz im Kinderheim in Ecuador. Dafür lernte ich nach meiner Pensionierung die spanische Sprache. Dieses Projekt hält mein Geist wach und mein Herz froh, denn ich pflege immer noch den Kontakt mit ihnen dort. Alma, gibt es irgendwelche Ratschläge, die du jungen Menschen wie mir zum Leben mitgeben möchtest? Ratschläge für junge Menschen? Das ist schwierig. Zum Beispiel, ja, bei Entscheidungen den Kopf befragen und das Herz. Also realistisch sein und aber auch versuchen, Träume zu erfüllen. Also Sache und eigenes Wesen sind wichtig. Enttäuschungen und Rückschläge, die gibt es immer wieder, mal ein bisschen grösser, mal kleiner. Aber es ist wichtig, den Mut und das Vertrauen ins Leben nicht zu verlieren. Es geht weiter. Und man darf auch gute Ratschläge annehmen. Das ist erlaubt und keine Schande. Und schlussendlich kommt für glaubende Menschen Gott auch zu Hilfe. Alma, herzlichen Dank
Thank you so much on behalf of Bangaru Amma Global YouTube channel for doing this interview. I remember when I mentioned to my father-in-law, who was then 90, that old people like him should relax and not do much. He grumbled and retorted that he was a senior citizen and not old. And if he didn't work, he would die. He went on to live until 92. Yes, the older Swiss generation do not like being called old. Nochmals, liebe Alma, herzlichen Dank und alles Gute. Bitte, gerne geschehen. Aging is a series of processes that begins with life and continues throughout the life cycle. It represents the closing period in the lifespan, a time when the individual looks back on life, lives on past accomplishments, and begins to finish off his or her life course. Adjusting to the changes that accompany old age requires that an individual is flexible and develops new coping skills to adapt to the changes that are common to this time in their lives. Keeping one busy creatively, staying away from unnecessary conversations and gossip, involving oneself in spirituality, meditation, and spending more time in nature rather than in front of a TV or phone fills one with positivity to not only feel good but also stay young at heart. Attitude is a little thing that makes a big difference. So all you 60+ people out there, don't despair. Accept age with integrity, keep busy, think positive, stay healthy, be happy, and enjoy a spiritually blissful life. Om Shakti. Please like, share, and subscribe to the Bangaru Amma Global YouTube channel for more inspiring and uplifting videos like this one.